Namaste, welcome to the session. Today I am going to explain the subject switchgear and protection. In this switchgear and protection, the third unit is protective relay. The course outcome on the above unit is understand the protective relays. In this protective relays, the session 33 list and explain different testing methods for relays. Before I will discuss about the different testing methods for relay, I will explain what you mean by relays. We have already explained relay is a protective device that detect the faults and initiate the operation of the circuit breaker and isolate the defective elements from the rest of the system. Test on relays. Tests are conducted by the manufacturer at the manufacturer works and by the user at the site during the commissioning and periodic maintenance of relays. Usually, tests are conducted before accepting the relays. Tests are conducted on the site before commissioning the relay. Tests are conducted during the periodic maintenance of the relay. There is a good relations or cooperation between the testing agency and relay manufacturer regarding relay testing. Another important factors for a relay testing is quality control. Quality control is the most consideration factors in the manufacturing of the relays. Now we can move to the session 33, list and explain different testing methods for relay. Different testing methods of relay. The following tests are to be conducted to ensure the performance of the relay. The first test is acceptance test. So in this test, the new relay first time if you install to be tested. Second conditions, test on each product received. The second important test is manufacturer test. Next one, commissioning and installation test. And fourth one is maintenance test. The first test is acceptance test. These tests are performed in the laboratory before receiving the customer. So these tests are having two category. One is a new relay. One is new relay which are to be used for the first time. On such products, intensive testing is desired to prove its characteristics and to gain information about it. That means ಹೊಸ ರಿಲೇನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇ ಬೈ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆನ್ ರಿಲೇ types which have been used earlier, only minimum necessary checks should be made. Acceptance tests are performed in the presence of customer or by the customers. That means acceptance test second condition ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೇನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Acceptance tests are performed in the presence of customer. So this is the most important points. Acceptance test to be carried out on the presence of the customer. Next test. So the above acceptance test conclusion ಏನು ಅಂದ್ರೆ these tests to be performed by the manufacturer to satisfy the customer demands as per their
specification. The next second test is manufacturer test. So in this test, a newly designed relay is subjected to a series of throw tests by the manufacturer before it is manufactured on the large scale. Andre ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ರಿಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Second, almost every possible aspect about relay is determined in this test. Such tests are carried out by a few relay of each type. So continuous ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, these tests are performed in a complete relay. Further, tests are conducted on protective system including current transformer, potential transformer and relay transformer. So these tests are performed ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೇ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ರಿಲೇ ಕವರ್ಸ್. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ environmental condition test. So the first one is electrical test. So this test conducted components of the relay, sub-assemblies, relay units, complete relays, relay schemes are tested before dispatching. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ರಿಲೇ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಲೇ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಲೇ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಲೇ ಯಾವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹೆವಿ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ರಿಲೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ಥ್ರೋ ಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಚ್ ರಿಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೆವಿ ಕರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಕೆಲವು ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. These are conducted by the manufacturer in the factory. So this is the important point. So mechanical tests are conducted by the manufacturer in the factory. So manufacturer factory lene ಆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So these covers mechanical performance of the relay. So electrical requirements ಅನ್ನ electrical test ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಫ್ ರಿಲೇ ಸಚ್ ಆಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಶಾಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಟಾರ್, ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಟಾರ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ tendency to vibrate. These are the performance of mechanical requirements of the relay. So ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇ ನ
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಶಾಕಿಂಗು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಟಾರು, ಎಂಡೋಸಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟು, ಡಿವೇಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನೆಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, so these includes ascertain the effect of humidity, temperature, atmospheric pressure, etc. on the relay performance. So again ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ as well as the variation of temperature on the relay performance. All relays are generally propositically. Definitely the relays are depends change, the relay operations can change the above environmental conditions. So next, third test is called commissioning test. So commissioning test involves, while testing the protective system at the site, the protection system for each zone should be tested separately. ಈ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಝೋನ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೈಬರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಿಲೇನ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನೇನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ರಿಲೇಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ protection system is as per board plan given by the designer. The coordination ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಸೈನರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ರಿಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಲೇ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ರಿಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಮೆಥಡಾಲಿಕಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಈ ಏನ್ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮೆಥಾಡಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So next, the necessity to commission a plant should not allow to affect the test schedule. So ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ another important test in the commissioning of the relays. So installation tests are field tests. So to determine that the protection operation correctly in the actual service. So installation ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ
ಇನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ these are not repeated unless incorrect operation occur. Again ಆ ಒಂದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗದಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ frequently they are performed by the simulating test conditions. So likewise installation test to be carried out. So by means of portable test set of method includes ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ with reduced primary voltage. Next, third one, system fault test. System fault test. So faults are applied on the protected system internally or externally to protective zone. Andre system fault test andre faults are applied on the protective system internal or externally protective zone. Such tests are connected on the very new installation only. So ee tara fault test na ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇ is most important for every testing of relays. The frequency of the test will vary with the type of equipment. So definitely, so ಬೇರೆ equipment ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ಟನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಟು ಅವರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೆಲವು ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ ಕೆಲವು ಇಯರ್ಸ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಟೈಪಿಕಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲೇನ ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರ್ ಟುಗೆದರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಗೈನ್ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಯರ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರಿಲೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್, ಡೈಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್, weekly test and monthly test, and finally yearly test. So these are the 4 tests to carry out the performance of the relay for in the requirements. In all type of test ಅನ್ನ relay test for relay performance ಅನ್ನ calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. One is called acceptance test, second one is called manufacturing test, and third one is called commissioning and installation test, and fourth one is called maintenance test. So these are the 4 type of tests to carry out the performance of the relays. So next important concept, multiple choice question. The first question is the acceptance test. The acceptance test for the relay are those tests which are, so acceptance test is one of the main tests to carry out the performance of the relay. So acceptance test ಅನ್ನೋದು one of the test for the testing of the relay. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, performed after relay reach the customer premises. ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಹೋದಾಗ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
Next, carried out by the manufacturer in the presence of customer at the standard laboratory. So carried out by the manufacturer in the presence of customer at the standard laboratory. ಯಾಕಂದ್ರೆ acceptance test so generally conducted by the manufacturer at the manufacturer site or unit and by the user at the site. So during the commissioning ಅಂದ್ರೆ ಆ acceptance test ಯಾರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯೂಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ by the manufacturer in the presence of customer at a standard laboratory. So next, second multiple questions. The relay protection is not provided for overload in. The relay protection is not provided for overload in. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ, ಬೋತ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರಲ್ವಾ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ overload in dash, either generator, transformer, both generator and transformer. So none of the above. So usually the relay protections is provided only for transformer and alternators. So there is no generator. So answer generator relay protections provide ಮಾಡಿರಲ್ಲ. So answer is generator. So now third multiple question, relay protection is generally not provided for. So relay protection is generally not provided for. So first one, small distribution transformer. Second one, failure of alternator field. Third one, over current in alternators. And fourth one, all of the above. Andre relay protection is generally not provided. Relay protection generally ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. Differential relays are used to protect the equipment against. Differential relay are used to protect the equipment against. First one, overcurrent. Second one, reverse current. Third one, internal faults. Fourth one, none of the above. Differential relay na ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್. ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್. Directional over current protection consists of, the first one is over current relay only, the second one is power directional relay only, the third one is both 1 and 2 in a single relay casing, and the fourth one is none of the above. A directional over current relay protection consisting of what? Directional over current relay protection. ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ರಿಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಬೋತ್ ಪವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇನು ಇರ್ತದೆ, ಪವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇನು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಬೋತ್ 1 and 2 ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಲೇ ಕೇಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. ದಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ. Overhead lines can be protected by, the first one is instantaneous overcurrent relays, the second one is inverse time overcurrent relay, the third one is directional overcurrent relay,
and fourth one is all of the above. So ಈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Can I be protected? Instantaneous overcurrent relay, inverse time overcurrent relay, and directional overcurrent relay. The answer is all of the above. So all type of relays are used as a protection for the overhead lines. Instantaneous overcurrent relay use ಮಾಡ್ತಾನೆ, inverse time overcurrent relay use ಮಾಡ್ತಾನೆ, and directional overcurrent use ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. So next question. The impedance relaying scheme is used for the protection of. The impedance relaying scheme is used for the protection of. First one, transmission line. Second one, alternators. Third one, bus bars. Fourth one, transformer. The impedance relay scheme is used for the protection of. Impedance relay scheme for protection of transmission line ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಬಸ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ the answer is transmission lines. So impedance relay scheme is used for the protection of transmission lines. So next one, under voltage relay are mostly used for. Under voltage relay is mostly used for. First one, transformer protection. Second one, bus bar protection. Third one, more protection. Fourth one, feeder protection. So under voltage relay are mostly used for. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಬಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮೋರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಫೀಡರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, so overload under voltage relay is not used for the transformer protection and bus bar protection, feeder protection, only used for more protection. So answer is third one. Next, ninth one. So the directional overcurrent relay. The directional overcurrent relay is used for the protection of. First one, ring main distribution line, radial distribution line, long transmission line, and large power transformer. So answer is ring main distribution line. The directional overcurrent relay is used for the protection of. Directional overcurrent relay ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ರೇಡಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ring main distribution line. So the last multiple question is inverse time current relay. Inverse time current relay are used for the protection of. So first one is feeder, second one is transformer, third one is both feeder and transformer, and fourth one is alternators. Andre inverse time current relay as used for the protection of. Feeder protection use ಮಾಡ್ತಾರ, transformer protection use ಮಾಡ್ತಾರ, both transformer and feeder protection use ಮಾಡ್ತಾರ, alternator protection use ಮಾಡ್ತಾರ. So ಈಗ answer is alternator. So alternator protection ಗೆ inverse time current relay ನ use ಮಾಡ್ತಾರೆ. So not used for the feeder, transformer, and both feeder and transformers. So these are the some of the multiple questions related to the different testing methods of relays. So thank you.